Λοιπόν, θα ξεκινήσω πάλι με την περσινή σεζόν, γιατί είναι μια σεζόν που η αλήθεια είναι ότι προφανώς δεν πήγε καλά και για τους ίδιους και το σκέφτονται. Και η απορία γενικώς που έχει όλος ο κόσμος είναι τι είναι αυτό που δεν πήγε καλά, τι είναι αυτό που στοίχησε πολύ στην ομάδα. Στοίχησε το γεγονός ότι δεν μπορούσε να κρατήσει αυτό που λέμε δύο καρπούζια στην Εμασκάλη, με Champions League και πρωτάθλημα. Τι ήταν αυτό που δεν πήγε καλά? The first question has to do with the last season, the previous season. Obviously, something didn't go so well. Mm-hmm. What was this? Everybody's doubting, everybody's asking what was this that didn't go so well. It was because the team had to be in the same time in Champions League and go for the league. If you have an explanation for the last season. Well, maybe. I think first of all, it's always not easy. The second year, it's never easy. The second year when you win the league. Because you have more expectations, you have more pressure, but also inner pressure of us because we had to play also Champions League, and actually I believe that we started the year very good last year, but then I think Champions League is it was our experience, but it was not maybe our level, but it was experience. But we maybe we believed that it was our level, but I think for me it was like the possibility to be there, you know. But we were not one of the, let's say, we were there in that company, but we had to understand that only the Greek league gives us this possibility. So the focus always has to be on the Greek league, and then Champions is is like a big, it's just something special. Okay. But for us it was it affected us in that way. I believe that it was a big focus, big expectations from Champions League, and then we forgot how we get there, you know. So I believe that affect us a little bit, but I don't know. It's always good to have this experience. It's always good to play against the best teams, and even like that, we didn't play. Maybe we didn't get any point there, but we cannot say that we were I don't know. We had a very a bad game there. It was our level. We play our level. It was not up and down. So we didn't have this ups and downs. We were stable, but unfortunately it was our level. We could, in some games we could reach a little bit more. In some games maybe we were close to get really points, but I believe more or less it was our level. That's why I'm pretty sure that always for us especially when you get there in Europe, you always the focus has to be on the Greek league. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς μια επιτυχία όταν και έχεις κερδίσει το πρωτάθλημα, γιατί αυξάνονται οι προσδοκίες, αυξάνεται η πίεση τόσο απ' έξω, δηλαδή αυξάνονται οι προσδοκίες στον κόσμο, αλλά τόσο και σε εμάς εσωτερικά μέσα στην ομάδα. Αυτό που χρειάζεται να πούμε είναι ότι εμείς είχαμε ένα καλό ξεκίνημα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορέσαμε και μπήκαμε στους ομίλους του Champions League. Ίσως κάποιοι θα σκεφτόταν ότι είναι μια ευκαιρία για εμάς, εγώ έτσι το είδα, ήταν μια ευκαιρία να αποκτήσουμε εμπειρίες, να μπορέσουμε να δούμε το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος, το επίπεδο της ελληνικής ομάδας μέσα στην Ευρώπη. Αυτό και κάναμε. Προσπαθήσαμε και νομίζω ότι δεν είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας στην Ευρώπη, όσο προσπαθήσαμε να είμαστε στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσαμε να έχουμε. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς, αλλά ο καθαρά βασικός στόχος θα έπρεπε να είναι να είμαστε πρώτα συγκεντρωμένοι στην καλή πορεία στο πρωτάθλημα και έπειτα να σκεφτούμε την Ευρώπη. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίζεις τόσο μεγάλες ομάδες, πρέπει να είσαι στο ανώτερο επίπεδο, αλλά σε γενικές γραμμές θα πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι πρώτα στο ελληνικό πρωτάθλημα και έπειτα στην Ευρώπη. Υπάρχει μια ολοκληρωτική αλλαγή στη φιλοσοφία. Τι βλέπει εκείνος με τις πρώτες ημέρες της δουλειάς, με τον νέο προπονητή?
The philosophy of the team, the game, the way that the new coach is asking you players to play is totally different with the last year. Which is your comment about these first days that we're here and we're being working? Well, I believe that we're still in the process. It's true, it's quite different, and but it's like it's interesting. We will see. It's everything new. Like needs time to understand, to accept. But like we're like. Okay. Like we're just happy to, you know, like as all the players, I think we're like we need to be like open, you know, very open-minded for the like new ideas, and especially the way that the new coach want to play with a lot of control of the game, of the ball, of the opponent, you know, like on the reduced space, the team very compact, always pressing. I think like we have the idea is very good, but we need time like to understand, to accept, and to do everything the coach wants, because like the board, the idea is something like very static, but then only the players make it work, you know. So, and I think we're in the process. Είμαστε ακόμη στη διαδικασία αφομοίωσης των ιδεών του προπονητή. Είναι μια φιλοσοφία η οποία είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Είναι και ενδιαφέρουσα. Βέβαια είμαστε ακόμα στην αρχή. Αυτό που θέλει ο προπονητής και ζητάει από εμάς είναι να έχουμε τον έλεγχο της μπάλας, να κάνουμε ένα παιχνίδι κατοχής, να μειώνουμε τους χώρους έτσι ώστε να μπορούμε να πιέζουμε και ψηλά και ψηλότερα. Είμαστε ακόμη στην αρχή, είμαστε στην διαδικασία αφομοίωσης των ιδεών του προπονητή μας. Η ιδέα είναι ενδιαφέρουσα, είναι καλή, εξαρτάται από εμάς πώς θα τα αφομοιώσουμε και πώς θα τα εφαρμόσουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στην ομάδα επέστρεψε ο Βράνιες, πέρυσι έπαιξε με τον Οικονόμου, είναι στα στόπερ και ο Σβάρνας. Σε αυτό που ζητάει ο προπονητής του να παίξουν την μπάλα πίσω, με ποιο πιστεύει ότι για την ώρα τουλάχιστον έχει καλύτερη χημεία του χρόνου να κάνει. Yeah, last year you played with Marios Economou. Branias is back, Svarnas is also here as a central defender. The coach is asking from the central defenders, especially to start from the goalkeeper and play with you. With which one do you think that you could collaborate better? But I always say that. For now. For me, I don't make the difference. Never. For me, the first thing is important, that my partner feels comfortable playing with me, and the other thing is like I believe we work like just like next to each other. So for me, like every time when I play, like the best is the one who plays, and you really like when you think like this, when you believe this is where you feel like comfortable. If you play like, it doesn't mean if it's like the central defender, also like left back, I don't know, midfielder. If you don't believe they are the best, like, you know, you lose something. But then you, like, if you really, like, believe in them, and, like, we believe in each other, and we support and help each other, this is, I believe, is something very important. Εγώ νομίζω ότι το πλέον σημαντικό είναι αυτό που λέω πάντα, είναι ο συμπαίκτης μου να αισθάνεται άνετα όταν εγώ βρίσκομαι δίπλα, δηλαδή να αισθάνεται άνετα με το στηρίγματα, με τις βοήθειες που του δίνω. Δεν μπορώ να πω για κάποιον συγκεκριμένα. Αυτός που θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος είναι αυτός που πάντα που καλούμαστε να παίξουμε μαζί. Είτε είναι η θέση του στόπερ, είτε είναι η θέση του αριστερού μπακ, είτε είναι του αμυντικού χαφ. Η συνολική δουλειά όλων είναι αυτή που φέρνει το αποτέλεσμα, οπότε για μένα ο καλύτερος είναι ο συμπαίκτης που πάντα καλούμαστε να παίξουμε μαζί. Με βάση τη δουλειά που έχει δει μέχρι τώρα και το αγωνιστικό μοντέλο που θέλει να εφαρμόσει ο προπονητής, τι ΑΕΚ θα δούμε του χρόνου? Θα δούμε μια ΑΕΚ η οποία θα έχει κατοχή μπάλας, θα είναι μια ψηφικογενής ομάδα, μια ομάδα που θα είναι σφιχτή στην άμυνα, που θα δέχεται δύσκολα γκολ. Τι είδος ΑΕΚ θα δούμε του χρόνου? Based on the work that you've been doing during the sessions here and having the main idea of the coach, which ΑΕΚ are we going to see for the next year? ΑΕΚ with one team that is having possession. It's going to be a team that is going to have a compact defense. If you can. Well, it's difficult because, as I said, like every coach, like doesn't matter what is like
the style of the game. He keeps in his mind. He has the philosophy, let's say. But every coach want to play with the ball, want to play short, want to press. This is all we speak about, like in general. I wish us to play with the ball, to be compact, to play high, to press. But this is sometimes you train, but then it's like you go and reality is different. So like all the trainers we had here, they had like very strong ideas. Like let's say the even like if we speak about the last like trainers like Manolo and Marinos, they had like very also like strong ideas, strong philosophy of the game, and they also wanted to have a control of the game, maybe in a little bit different way, but they also wanted to play when we can with the ball, and when we lose the ball immediately like to recover it. So that's why I said that I know that expectations are like really high and like people are excited, but everything like needs time. I think we need to be focused on the training process and step by step, because it's impossible to like just to jump into the like different level. It's like I don't know, like a building the house, like brick by brick, like step by step. It's impossible to change the face of the team immediately. I think we and you can see that we work here like many hours, and I think that this is the idea that also coach has, that like we have a lot of tactical work, so he want to really to change the to change the idea, like to give us as much as information as possible, but it takes time. So I really hope, and I want to believe that by the work, by all these ideas, like all together, we can make a team like really, really strong. But let's say, because to speak is one thing, but let's see what the season will show us. Είναι πολύ δύσκολο, να απαντήσω τι είδους ομάδα θα είναι η ΑΕΚ της επόμενης χρονιάς. Κάθε προπονητής αυτό που θέλει είναι οι ποδοσφαιριστές του να έχουν την μπάλα, να έχουν την κατοχή, να μπορούν όταν χάνεται η μπάλα να την ξαναπαίρνουν πολύ γρήγορα, να μειώνουν τις αποστάσεις, να έχουν πίεση. Αυτό είναι κάτι κοινό σε όλους τους προπονητές που έχω δουλέψει μέχρι και σήμερα εδώ στην ΑΕΚ. Για την περσινή χρονιά, για παράδειγμα, τόσο ο Μαρίνος Σουνίδης όσο και ο Μανόλο Χιμένετ, με ίσως λίγο διαφορετικό τρόπο, και οι δύο ζητούσαν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Όταν μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε την κατοχή της μπάλας, τότε να το κάνουμε. Αν όχι, να πιέζουμε τον αντίπαλο έτσι ώστε να μπορούμε να την επανακτούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο, θα το έχετε δει και εσείς κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, οι ώρες είναι πολλές. Ο προπονητής προσπαθεί να μας περάσει όσο περισσότερες πληροφορίες γίνεται. Εμείς προσπαθούμε όσο περισσότερο να τα αφομοιώσουμε. Αλλά χρειάζεται χρόνο. Δεν ξέρω ακριβώς τι μπορεί να είναι η ΑΕΚ της επόμενης χρονιάς, τι μπορεί να βγει. Η ιδέα είναι καλή, αλλά μερικές φορές η θεωρία πρέπει να υπάρξει μεγάλη επιμονή και να δοθεί και υπομονή, για να δοθεί πίστοση χρόνου, έτσι ώστε να δούμε αυτό που θέλουμε. Έχοντας κατακτήσει τίτλους, έχοντας τεράστια εμπειρία και προσπαθώντας λίγο να βγει από την ιδιότητα του αμυντικού, τους τίτλους τους δίνει αποτελεσματική επίθεση ή σφιχτή άμυνα? Να μην σκεφτεί σαν αμυντικός. Να βγει από την ιδιότητα του αμυντικού. Try not to think as a defender. And you have a huge experience. Based on your experience, the one team, one club can win one title based on the attacking, on the offense or the defense. I don't know. Based on my experience, I immediately in front of my eyes are the teams that they are like very, very organized defensively. I believe the less goals you receive, the base of the winning the league. I don't know. I didn't say that, but probably everyone knows that this phrase that attack win the games, but defense win the trophies. I believe the same. There's nothing new, You really have to be
to have like extreme quality and like in front, and really to make a party every game, just not to think a lot of defense, Okay. you know. So it's like nothing even to think. It's not about if I'm defender, if I'm a coach, because even the way we want to play now, maybe it seems that like it's so like attacking, like organized, but everything is based on the defensive organization. Even this system that we work now, that we want to be with the ball all the time, the idea of that, to having the ball, like to keep the ball, is the first idea is like how to get the ball, to how to recover the ball as quick as possible when we lose it. And everything is based on the like pressing, on the our defensive organization, but in let's say in very like aggressive form, in the offensive way. Okay. So I believe yes, but football is complete. Like you cannot only defend. When I speak about defensive organization, doesn't mean that we go back and we defend. Sometimes the best defensive team may be the one that are like more aggressive, that play very high, they press all the time. This is where you will not receive the goal. So it's very like a dual meaning, let's say, idea. Νομίζω ότι με βάση την εμπειρία μου, αυτά που έχω δει και προσπαθώντας να σκεφτώ αμέσως κάποιες ομάδες που έχουν κερδίσει τα πρωταθλήματα, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ότι οι ομάδες που έχουν αμυντική οργάνωση. Δεν είμαι εγώ αυτός που το έχει πει, το έχουν πει άλλοι. Η επίθεση μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι, αλλά η άμυνα μπορεί να σου δώσει τρόπαια. Και εγώ αυτής της άποψης είμαι, αλλά όταν λέμε ότι μια ομάδα θα πρέπει να έχει αμυντική οργάνωση, δεν αναφερόμαστε μόνο στην άμυνα. Θα πρέπει το όλο σύστημα της ομάδας να είναι έτσι ώστε να μπορεί και η επίθεση να μπορεί να υπάρχει πίεση, έτσι ώστε να μπορούμε να παίρνουμε την μπάλα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ίσως αυτό το σύστημα που δουλεύουμε να φαίνεται ότι είναι καθαρά επιθετικογενές και να ασχολούμαστε καθαρά με την επίθεση. Αλλά το πρώτο πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας είναι πώς θα πάρουμε την μπάλα όσο πιο γρήγορα γίνεται από τον αντίπαλο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την κατοχή. Αυτό για να το καταφέρεις θα πρέπει να έχεις αμυντική οργάνωση. Οπότε υπάρχει μια διαμάχη, είναι λίγο αμφιλεγόμενο το αν θα μπορέσει να κερδίσει η άμυνα ή η επίθεση. Πού οριοθετεί τους στόχους ενός μιας χρονιάς και αν θα είναι έτοιμη η ΑΕΚ για το πρώτο μεγάλο στοίχημα, 8 Αυγούστου, που είναι το πρώτο ευρωπαϊκό μάτι? Which are the limits, which are the targets for ΑΕΚ for the new season, and ΑΕΚ is going to be ready for the first European match on 8th of August. I believe so. I want to believe. I will start from the last question. That yes, the last part. That I hope that because this year the pre-season is longer for us, because the game will start like 1 week later, I think. And as I said, like we train many hours, so we have like we already like spend many hours, a lot of time, like to get new ideas, also to improve our like fitness level. About limits, I don't think that ΑΕΚ has to have limits. Like we have targets. I think from now on is like we have in front of us. We have like the European like playoff is coming. So I think it's extremely important like for us to play in Europa League, because it's I don't know. It's the image of the club, is the possibility to play in Europe, like everything. Every player want to play, in Europe. But then it's, as I said, like the league is always, the league is the longest tournament that you play all the year and the most important. So I believe that in the league we just, the target is 1, is the maximum. I don't want to say now that we're gonna win the league, but I believe that in the league you have to play like, I don't know how many, 30 finals. If it's 30 games, then 30 finals. Only like this we can winning every final, then in the end we can achieve like something really, really important. Because to speak is one thing, like someone speaks, but not doing a lot. I think we need to be focused and work hard. That's it. No excuses for this season.
Ελπίζω και πιστεύω ότι για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι να είμαστε έτοιμοι. Η προετοιμασία έχουμε μεγαλύτερη περίοδο προετοιμασίας, γιατί τη φετινή χρονιά δεν καλούμαστε να παίξουμε τόσο νωρίς, οπότε έχουμε κάποιες εβδομάδες παραπάνω, 1-2 εβδομάδες παραπάνω, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε και να φανούμε έτοιμοι. Φυσικά και η συμμετοχή στην Ευρώπη, στους ευρωπαϊκούς ομίλους, είναι κάτι που το θέλουμε όλοι, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και ένας βασικός μας στόχος. Όρια για την ΑΕΚ δεν υπάρχουν. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση σε χρόνο και είναι αυτή που απαιτεί την περισσότερη συγκέντρωση. Κατά την άποψή μου, ο στόχος μας είναι πάντα ένας και είναι ο μέγιστος, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ναι, εμείς θα κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάθε παιχνίδι διαφορετικά. Όσα παιχνίδια είναι στο πρωτάθλημα, τόσους τελικούς να θεωρούμε ότι έχουμε, 30 παιχνίδια, 30 τελικοί. Και step by step, βήμα-βήμα, να πάμε να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι διαφορετικά, να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε αυτά που κάνουμε στις προπονήσεις και μέχρι εκεί δεν μπορούμε να πούμε, να μιλάμε, αλλά να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας για να καταφέρουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ, παιδιά. Yeah, thank you.